Shubham. So, what are your tips and what are your experiences as of now till date that you would like to share for UPSC aspirants who are going to appear for prelims? I think prelims is only 4 days away, and I would suggest that people should not study any new things. They should revise whatever material they have read, and they should also revise the test they have given, the mock test that they have appeared. And there are few topics which should be revised in the end. If there are facts and figures that one has remembered, then that should be revised. And there are few things that one has to take care while going to the examination center. For example, they should have enough black pen, Mm-hmm. and one should be very confident in the examination hall, because I think if one is confident, then it can make a lot of difference. So I used to get not very decent score in mock test, but Mm-hmm. around I used to get 70 to 90 marks. Mm-hmm. But in the final exam, both the times in 2019 and 2020, I have gotten more than 110 and 120. Right. So basically, if one is confident, then you will be able to use your logic and reasoning more. Right. So that I think I would like to शुभम suggest. शुभम थोड़ा सेक्शन वाइज प्रिपरेशन टिप्स बताओ कि कौन सी सेक्शन को फोकस करना चाहिए, कौन सी सेक्शन स्कोरिंग है, तो ये थोड़ा बताओ. See, it depends upon the strength of oneself. For me, I was very good in environment and science and tech. So, and I used to attempt a lot of questions to maximize my score. So, in mock test, when I used to attempt 80 questions and when I used to attempt 95 questions, so I saw that my marks was more when I was attempting more and more. So, for me, environment and science and tech, in that if I'm able to eliminate any one option out of four, then I used to go for that question. And I used to leave around 5, 6 questions, and I was not very good in history and articulture. So in those questions where I haven't heard anything. So in that questions I used to leave, and I used to follow this iteration pattern. Like I used to see the questions twice or thrice. So Right. in the first iteration, I used to attempt only those questions which I am 100% sure, and in the second iteration, I used to attempt those questions where I have eliminated two options. So this way, I used to go through all the questions like twice or thrice. So if there is any information that I have read in the past 1 year or 2 years, so by going to the questions again and again, then somehow I was able to recall few things, and based on that, I used to eliminate one more option, then I used to attempt the question. Right. GK and current affairs में हमारी. Yeah, and did you take help from NCRT books, Shubham? Did that those books help you? I haven't read many NCRT books. I have not read actually. I was having my own notes, and it was based on NCRT. It was taught in the coaching in the first in 2018. But I used to Google a lot of topics. Whatever the topics used to be in news, I used to Google it. For example, in geography, I used to be very thorough with the maps, Indian maps or world map. Then in current affairs, I used to visit websites. For example, I used to see year-end review of important ministries from PIB, and I used to visit UN organization websites. For example, Right. UNCBD, UNCCD. So by visiting those websites, I used to have a glimpse of all the important initiatives that they are taking. So by just broadening my knowledge, I used to it used to help me to eliminate few options in the examination hall. Right. You just said that you learned lots of current events. Coming to GK and current affairs, uh, as the questions has already been said. So, what will be your advice to the candidates? Which topics they should revise more so that they can expect common questions from that? I think because number of days is very limited, like Mhm. 3 4 days. Whatever they have studied, they should revise that only.
because I think if they have followed last 1 year current affairs, I think that is enough to eliminate a few options in the question paper. And even if they are not, I would like to suggest, when they are not able to recall each and every point, it's totally fine. Because in UPSC, logic and reasoning. So if you are able to recall few things, and if you use some common sense, then one can reach to the final answer. And it is perfectly fine to not know all the questions. I used to know only 35 questions, 30 to 35 questions. Next 50 questions used to be those questions where I was not very sure. So Right. in that, it is important to have to do intelligent guessing. Mhm. So whatever Smart guessing. I used to study, smart guessing. Yeah. So whatever I used to study in 1 year, I used to revise everything in the last 4 days. So Mhm. one should have a proper plan, and in detailed plan actually. What all they have to study in what in like I used to divide every day into Right. hours. Then I used to revise each and every topic based Mhm. on the time that I have allocated. Right. Now, obviously, the questions come how to attempt the paper. Fani will now go on. Yes. Yes. Hmm. When it comes to attempting the paper, Shubham, do you have any last minute tips or advices? I have revised everything and now I'm going to appear for the paper. What advice will you give me? What last minute tips do you suggest? Hmm. Uh, I used to follow a lot many things. I will just share it. Uh, like in the last 1 week, I used to see previous year questions, because we have a mindset, like because I used to appear for a lot of mocks. So my mind used to be tuned according to the mocks. But in the last 1 week, I used to see the previous year question paper. I used to see the previous year question paper, and in that, like I used to see 20 to 30 questions every day. Like just before sleeping, I used to attempt 20 to 30 questions every day. So Hmm. that will tune my mind according to the question paper. Right. And secondly, I used to write 10 15 important points. Like I used to take one A4 sheet, and I used to write, like I used to write that my strength area is environment and science and tech, so I have Hmm. to attempt all the questions in that. Just to I used to read all these 10 points before entering the examination hall, Hmm. just to have that confidence and just to boost myself. So Right. I used to write like I have to attempt paper in 3 iterations. I have to be very confident, because being confident can give me 20 marks more. Hmm. So I used to write these points, Right. and while going to examination hall, like I used to reach there half an hour before, and Right. then I used to take water also. Then after entering into examination hall, I used to sit and relax for like 20 minutes. I used to head down myself, and I used to think Hmm. whatever I have studied, and to see around and be confident. So I used to take deep breath. So one should be very like one should relax oneself Right. in the ये पीआर examination hall. प्रेशर में आ And गया कि मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करना है. राइट. हाँ हाँ हाँ, तो हम्म. वो सारा चीज सोच करके कि कैसे हम्म. हैंडल करना, नहीं करना है, और ये हम्म. सोचना है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और हम्म. जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको 2 घंटे जो है आपका जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो हम्म. क्वेश्चन पेपर पे होना चाहिए. हम्म. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको इस बार नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर टफ है. हम्म. अगर Right. क्वेश्चन पेपर टफ है तो ये आपको सोचना चाहिए कि ये सारे लोगों के लिए टफ है. सो इस तरीके से इसमें एक इसमें माइंड. थोड़ा बताओ कि जैसे क्वेश्चन पेपर्स में पढ़ लो. बहुत ने कैंडिडेट्स ने बताया कि बहुत सिमिलर ऑप्शंस होता है. एक क्वेश्चन का ऐसे ऑप्शंस होता है कि भाई दो ही सही लगे. तो तुमने जैसे प्रीलिम्स में बैठे थे, तो इसमें थोड़ा बताओ कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकता है और पेपर को कैसे पढ़ना और कैसे ऑप्शंस को हैंडल करना है कि आई एम राइट, आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस विल बी द आंसर एंड शुडंट गेट पजल्ड बाय सीइंग द ऑप्शंस. योर एडवाइस. Generally, what I used to do is that I don't used to just tick one option. Like ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन है, सो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि ये सही है तो ये मैं मार दूंगा, ये करेक्ट मैं मान लूंगा. मैं ये करता था, जो पहले गलत है उसको मैं हटाता था, मतलब एलिमिनेट करता था, कि जो सबसे गलत है उस ऑप्शन को हटाते थे. फिर जो सेकंड जो सबसे गलत है उस ऑप्शन को हटाते थे. तो इससे क्या होता है कि जो ब्लंडर्स के जो
चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं. So ऐसा होता है कि when you read the questions and when you read the options, then if the options are related, and so it becomes very tempting to go for option A अगर थोड़ा related है तो. But ऐसा हो सकता है कि option B है वो ज्यादा correct है. So इसलिए it's very important to read the question twice. It's very important to read the options also twice. It will hardly take 2-3 seconds or 4 seconds more. But if one follows this elimination strategy where you have to eliminate the wrong option first and you have to choose the more right option rather than the only right option. ऐसा होता है कभी लगता है कि ये भी सही है तो जो ज्यादा सही है उसके तरफ जाइए. So इसके लिए मैं क्या करता था कि अगर 2 ऑप्शंस में डाउट है तो आई यूज्ड टू लीव दैट क्वेश्चन एंड सेकंड इटरेशन में आके वापस से सोचता था, फिर जो ज्यादा सही लगता था उसके तरफ जाता था. तो ऐसे क्या होता है कि अगर मानिए 10 क्वेश्चंस में डाउट है तो आई एम श्योर कि 10 के 10 में राइट नहीं कर सकता, बट आई कैन इंक्रीज द चांसेस चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट. लाइक 10 में से 7 भी अगर मैं सही करता हूँ जिसमें 2 ऑप्शंस एलिमिनेटेड है तो वो ये मेरे लिए मतलब मेरे मार्क्स को काफी इंक्रीज कर देगा. वानी नाउ पूछेगा शुभम का मेंस के बारे में प्रिपरेशन. यस, वंस यू हैव अपीयर्ड फॉर द प्रीलिम्स शुभम, अब मेंस की तैयारी के लिए आप क्या टिप्स देते हैं? मेंस तो बहुत लाइक वी हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स और उसके लिए एक डिटेल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि यू शुड नॉट वेट फॉर द प्रीलिम्स रिजल्ट. अगर आप वेट करते हैं तो आप रेस से बाहर हो जाते हैं. दैट्स फॉर श्योर. आई कैन से लाइक 10,000 लोग सेलेक्ट होते हैं ऑलमोस्ट प्रीलिम्स में एंड इन 2019 अटेम्प्ट एक्चुअली मेरा प्रिपरेशन मेंस का उतना अच्छा नहीं था, बट मुझे ये था कि 10,000 या 11,000 जो भी लोग सेलेक्ट होंगे उसमें से 2-3 हजार ऐसे होंगे जो मेंस का रिजल्ट का वेट करेंगे. तो कम से कम अगर मैं उस पहले तैयारी स्टार्ट करता हूं तो मैं उनसे आगे रहूंगा. तो यू हैव टू जस्ट स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम द नेक्स्ट डे और यू कैन टेक 1 डे ब्रेक, 1 डे और 2 डे ब्रेक. मैं जनरली 1 भी दिन का ब्रेक नहीं लेता था. और फिर अगेन मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग. मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो आपको आंसर राइटिंग करना है, बिकॉज at the end of the day you have to write 50 pages in 3 hours हर एक सब्जेक्ट्स में. सो मैं आंसर राइटिंग नेक्स्ट डे से स्टार्ट करता था कि आई यूज्ड टू राइट 1 आवर का मैं स्लॉट लेता था और फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी. फिर एक प्लान बनाता था कि ये अगले नेक्स्ट 90 डेज मैं कैसे पढ़ूंगा. फॉर एग्जांपल इन 2019 इन द इनिशियल 1.5 months आई स्टडीड एंथ्रोपोलॉजी जो मेरा ऑप्शनल है. फिर लास्ट के 1.5 months में GS फिर ऑप्शनल. 2020 के अटेम्प्ट में आई स्टार्टेड विद GS एंड देन एंथ्रोपोलॉजी देन GS. सो आप खुद का एक प्लान कर सकते हैं और यू शुड प्लान आल्सो फॉर द टेस्ट सीरीज. So I used to plan like after 3-4 days I used to write 3 hours test. So वैसा प्लान करिए. फिर ये तो मैं ऊपर से बता रहा हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज प्लान करना है आपको. एंड अगेन यू हैव टू बी लिमिटेड इन योर रिसोर्सेज. सो जो भी टॉपिक्स एवरीबडी इज अवेयर अबाउट द सिलेबस एंड इट्स देयर इन द UPSC वेबसाइट. सो आप सिलेबस देखिए और फिर अकॉर्डिंगली यू शुड नॉट हैव मोर देन 1 सोर्सेज फॉर एनी टॉपिक. तो आप सिलेबस को आप रिसोर्सेज को लिमिट करिए, फिर प्रैक्टिस करिए एंड अगेन you should have short notes for value addition so that your the quality of your answers become better. So उसके लिए आप value addition के लिए अलग से notes बनाइए. और the best way is like you can just Google every topic and you can write examples or case studies beyond that. Good governance case studies आप डालेंगे पहले गूगल में लिंक आ जाता है कि कौन सा ये है. Just have to write in 1 page थोड़ा सा पढ़ के. और I would suggest कि it doesn't take that much amount of time. It will hardly take, अगर आप पूरा syllabus ले लेंगे, it will hardly take 4-5 days. But it can have a very big impact on your overall score of GS mains. Okay. I got pretty decent score in last year also, around 428, and this year also. So I think GS के लिए ये की है कि your answer should have your answer should be little bit different than other. So आप उसको किसी भी तरीके से थोड़ा अलग बना सकते हैं. और इसके साथ साथ I would suggest for current affairs one should read newspaper.
Right. क्योंकि मैगजीन एंड अदर थिंग्स इट टेक्स टाइम, वो Hmm. 1 महीने बाद आते हैं, वो 2 महीने बाद आते हैं. अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं न्यूज़पेपर पे, Newspaper. तो ये स्लोली आपके जो इंफॉर्मेशन वो बिल्डअप होता है, तो आपको याद भी ज्यादा रहता है. Right. शुभम, लास्ट में इंटरव्यू में तुमको क्या सवाल पूछा था, ये बताओ, शेयर करो तुम्हारा इंटरव्यू ये राउंड. इंटरव्यू, आई थिंक माय इंटरव्यू वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा एंड ही वाज क्वाइट इंटरेस्टेड कि आई एम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे बैकग्राउंड, बट एट द सेम टाइम मैं गांव से आता हूँ. सो उन्होंने क्वेश्चन किया कि आर यू स्टिल स्टेइंग इन विलेज. हमने यस सर. आपके चाइल्डहुड कहाँ पे बीता? आई सेड इन माय ओन विलेज. फिर वो क्वेश्चन पूछे कि इफ बिकॉज यू नो द एरिया, बिकॉज यू नो द योर village, if I make you DM for next 2 years, what will you do? So these kind of questions were there. Questions were there from my civil engineering background. What kind of soil it is difficult to have a foundation, that is black cotton soil. So इससे question आए. फिर because I was from the Indian Secretary, questions products of clouds. And at that time, Afghanistan issue was in news. The questions were there from Afghanistan issue. One question was that because you come from village, what all schemes that you have seen being implemented in your village, which are successful, what are their failures? So these kind of questions. तो मतलब जो तुम्हारा जो एक्सपीरियंस था, तुम्हारा जो प्रोफाइल था, उसके बारे में सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में. हाँ, वो बैकग्राउंड से ही मोस्टली क्वेश्चन था एंड लिटिल बिट ऑफ करंट अफेयर्स. Right. So thanks everyone for joining us in this discussion on the UPSC prelims. Yes, it was very valuable, and we hope that the aspirants who are going to appear for their UPSC would gain so much by the tips that you all have shared. Thank you so much. And for this interview, to watch this completed interview and to watch more education news on India TV, you can always switch on the official YouTube channel of India TV. Thank you everyone. Thank you so much. It was very nice interacting with you all. Thank you. Thank you.